Good morning to all. મિકેનિકલ ઓપરેશનની અંદર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોયું હતું ગ્રેવિટી સેટલિંગ ટેન્ક. ઓકે, સો વિચ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ અ ક્લાસિફાયર that is separating material into two fractions. Okay, then we discuss how it's work, and the cylindrical vessels are cross-sectional area divided into the various three parts. Okay, then at the last we got the finest product, and at the first stage we found a coarse material. Okay, so today's lecture about the cone classifier. So this one is another type of a classifier which is in cone shape. So it is generally said that a cone classifier. Okay, so let's start. A cone classifier is simply conical vessel installed and within the discharge launder around the top. Feed is fed from the top, and it will be discharged, okay, from the outflow. The feed is introduced in the form of suspensions through a fed inlet provided at the center at the top and the coarse fraction. This is the partially drained fractions containing coarse material. And this one is collected at the point of the cone, and it is withdrawn periodically or continuously. Periodically, that means if operation is a batch or in a single batch operation process, you can working on it like periodically. After some times you can take it the samples, and samples, that means in terms of our product. Okay, or in the continuous operations it will be continuous the overflow product, that means our fine products is achieving. The fine fraction along with the remaining portion of the liquid is removed from the launder as a overflow. Okay, जो पोर्शन बाकी रहता है, okay, उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है. The separation achieved with this unit is only an approximate one. Separation, it is an approximate results, achieving the approximate results, because the percentage of achieving yield is not we can set that properly. That means it would be give us to how much percentage. So this is depends upon the process, and as well as the particles, depends upon the course as well as particle mixtures. Cone classifier are used for relatively crude works because of low cost of installations. They are used in ore dressing plants. Okay, so this one is a coarse cone classifier. Next is double cone classifier. So the fundamentals are clear in the both way, but this one is some different kind of classifier. So let us see. The classifier uses hydraulic water for classifications. Uses hydraulic water for the classification, or in terms of a stream of additional water supplied to a classifier is called hydraulic
वाटर। यहाँ पे हाइड्रोलिक वाटर का मतलब ये होता है स्टीम, स्ट्रीम, stream of additional water, not a steam. This one is a stream. That means a પ્રવાહ. that એને કહીએ તો પાણીનો પ્રવાહ, જે વધારાનો પાણીનો પ્રવાહ શું કરવામાં આવે છે, કોન ક્લાસિફાયરની અંદર એડ કરવામાં આવે. સપ્લાય કરવામાં આવે તો એને કહેવામાં આવે છે, હાઇડ્રોલિક વોટર. ઓકે. So the double cone classifier is shown in figure 4.3. This one we can see that 4.3 double cone classifier. So in which there is a feed is fed from the top of the vessels, and the inner side of the cone, that is a fixed cone. Okay. So એના પાછળની જે સરફેસ છે એની અંદર શું થશે, બરાબર, ત્યાંથી વોટર ઇઝ એડેડલી સપ્લાય ટુ ધ કોન. તો વોટર નીચેથી સપ્લાય કરવામાં આવશે એટલે શું થશે, બંને બાજુ સ્પીડ થઈને ઓવરફ્લોઝ તરીકે શું થશે, ઓવરફ્લો તરીકે એ કલેક્ટ થશે. એન્ડ ધેન it having a collecting box of coarse material. So those all particles are coarse, larger size particles which are collected at the bottom. Okay. And the right hand side, at the top order, water fine solid overflow. Okay. So these are the double cone classifier. So next is that mechanical classifiers. Okay, but before it, let's see construction as well as the working phenomena. So figure consists of conical vessel incorporating a second hollow cone in it. જે આપણે જોયું એની આજુબાજુમાં સેકન્ડ હોલો કે જ્યાંથી લિક્વિડ પસાર થઈ શકે એવું શું છે, કોન બનાવેલું છે, બરાબર. The inner cone is a slightly larger in the angle. જે અંદરનું કોન છે એ શું હોય છે, compared to the outer it will be larger in the angle. એંગલમાં વધારે મોટું હોય છે. The arrange apex downwards in its movable in the vertical direction. એપેક્સ એંગલ જે છે એ કઈ રીતે હોય છે કે ડાઉનવર્ડ્સ ડાયરેક્શનમાં, અને એ શું હોય છે, મૂવેબલ વર્ટિકલ કન્ડિશનની અંદર મૂવેબલ થઈ શકે, બરાબર. The bottom portion of the inner cone is cone is cut away, and its positions, or it can say that the height relative to the outer cone is regulated by a screw adjustment. Okay, so which is not shown here. So let us see now. The feed to be separated is fed in the form of suspension of the center of the inner cone. એટલે ઇનરલી શું કરવામાં આવે છે, ઇનર જે પોર્શન છે ત્યાં શું કરવામાં આવે છે, ફીડને મૂકવામાં આવે છે, એન્ટર કરવામાં આવે છે. It flow downwards through the inner cone and out at the buffel at the bottom of the inner cone. ઇનર કોનથી શું કરવામાં આવે છે, ઇનલેટ કરવામાં આવે છે, અને એ ક્યાં જાય છે, ફ્લોઝ થ્રુ ડાઉનવર્ડ, નીચેની તરફ જાય છે. એન્ડ થ્રુ ધ બફેલ્સ ઇટ કેન બી મૂવ ડાઉનલી ટુ ધ bottom side of the inner cone. Hydraulic water is fed near the outlet of the coarse material.
Okay, how hydraulic water it is additional stream of water is supplied to the classifier. Okay, additional stream of water supply. Now hydraulic water is fed near the outlet of the coarse material, જ્યાંથી કોર્સ મટીરિયલ જે છે એ રિમૂવ થવાના હોય છે એ જગ્યા પરથી ઇનલેટ કરવામાં આવે છે. The solid from the inner cone and a rising stream of the water are mixed below the inner cone. Then they flow through an annular space between the two cones, and classifications occurs in the annular space, and the small fine particles are carried away in the overflow, where the large particles એટલે કે જે કોર્સ મટીરિયલ છે એ શું થાય છે સેટલ ડાઉન થઈ જાય છે at the bottom part. It is similar principle of the cone classifier. So it is just and small particles are carried away in the overflow, where the large particles are settled against the hydraulic water to the bottom of the part, and are it is removed periodically. जो कोर्स मटेरियल है उसे periodically remove करता है. That means after some times it will be removed. જે પાર્ટિકલ છે કોર્સ પાર્ટિકલ એને રિમૂવ કરવા માટેનો સમય ફિક્સ કરવામાં આવે છે અને ધેન આફ્ટર એને રિમૂવ કરવામાં આવે છે. So next one is that it is a mechanical classifier. So it is another type of classifier is mechanical classifier. So mechanical classifier are various type. It is a rake classifier, then spiral classifier, then so here it is two types of mechanical classifier is given that. So let us see the detailed discussion. Rake classifier. The rake classifier such as a door classifier consists of rectangular tank with a sloping or inclined bottom. તો જોઈએ રેક ક્લાસિફાયર શું છે તો એક પ્રકારે ડોર ક્લાસિફાયર જેવું છે અને રેક્ટેન્ગ્યુલર કેવું છે લંબચોરસ છે અને એની અંદર જેની બોટમ સરફેસ છે એ શું હોય છે ઇન્ક્લાઇન્ડ હોય છે કોઈ એક એંગલ પર રાખવામાં આવેલી હોય છે. The tank is provided with movable racks. એની અંદર શું હોય છે મૂવેબલ રેક્સ. That means reciprocating racks કે જે શું કરતા હોય गोल गोल फरता હોય છે. The feed is in the form of suspension or a slurry is introduced continuously near the middle of the tank. મિડલ એટલે કે ઉપરથી શું કરવામાં આવે છે મિડલ ઓફ ધ ટેન્કમાંથી કન્ટિન્યુઅસલી શું કરવામાં આવે છે ફેડ કરવામાં આવે છે. હવે એક્ઝેક્ટલી એ જગ્યા પર શું થશે સ્લરીવાળો જે ભાગ હશે એ શું થઈ જશે ઓટોમેટિકલી ડાઉન થઈ જશે અને જે લિક્વિડ છે એ શું થઈ જશે ત્યાંથી સેપરેટ થઈ જશે. બરાબર. The lower end of the tank has a weir overflow. એટલે કે જ્યાં શું હશે લોઅર એન્ડ ત્યાં શું હશે ઓવરફ્લો અને ડિસ્ચાર્જ અહીંયા થશે મટીરિયલ. બરાબર. And from which the fines are not settled live with the overflow liquid, and the overflow which fines that are not settled and live with the overflow liquids. The heavy material sink to the bottom of the tank. The rack scrape the settled solid and move them upward along the bottom of the tank towards the upper end of the tank from where they are discharged. Then the reciprocating racks keep the slurry in the continuous agitations, and the time of racking stock is adjusted that fines do not have time to settle and so remain near the surface of the slurry. So the heavy particles have time to settle down, then that means they are
settling down, scraped to the upward direction, and it is called dense slurry, or it is called slant. Okay.